till I can't no more. I got the horses in the bag. Good morning, students. How are you? Hopefully you are well and pretty. I am also fine by the grace of Almighty. This is your English teacher, Farhat Hussain, lecturer in English, Manmathur Ideal College, Parbatpur, Dinaspur. Dear learners, today I am going to take your English class, that is ACC English second paper, topic pronoun reference. Today's is my last class on this topic. Previously, I took a class on the same topic, part 1. So, dear learners, no more words. Let's get started today's class. Please look at the board. Pronoun reference. Today's topic is pronoun reference and part 2. And today's class is my last part on this topic. In my first class on the same topic, I have discussed the definition of pronoun, the classification of pronoun, as well as the question pattern and instruction. So today's class, I'll tell you how to use pronoun according to GNP method. So first of all, you should know what's the GNP method. Please look at the board. GNP. Dear learners, this is a short form. Actually, the full form of this GNP, G stands for gender. Whenever you are going to use pronoun, of course, you have to look at the noun. If the noun is, you know that gender, male gender or female gender, you have to maintain gender in case of using pronoun. So G stands for gender, N stands for number. You know that there are two numbers, singular and plural. P stands for person. Whenever you are going to use pronoun, of course, you must apply GNP method. If you apply GNP method in case of using pronoun, then the pronoun must be used correctly. So please look at the example, how to use or apply GNP in case of pronoun. Basically, you know that pronoun is used instead of previously mentioned noun. So Farhan is a student. Farhan is a student. He reads in class 3. Please look at the example. You know that Farhan is male person and singular. That's why instead of Farhan, here he is used. He is used. So in the same way, the second example is that Tasnim is a student. Tasnim is a student. She reads in class 5. Look, Tasnim is female and singular. That's why here in the second sentence she is used. But why? Because Tasnim is female and singular. If the noun is plural, then the pronoun they must be used. Look, Tasnim and Tonika are girls. They read in the same class. Here look, they, the pronoun they
The pronoun they is used instead of Tasnim and Thonika, both Tasnim and Thonika, because here there are two persons and they are plural number. That's why the pronoun they is used in the second sentence. If the noun is inanimate object or animal and singular number, then the pronoun it must be used. Please look at the example. The cat is a pet animal. The cat is a pet animal. It has 4 legs. Look, the cat is animal and singular. That's why here in the second sentence, pronoun it is used. Again, if the noun is inanimate object, look at the example. The book is new. It is mine. Dear students, the book is noun, an inanimate object and singular number. That's why instead of the noun book, it, the pronoun it is used here. So dear learners, already you have known how to apply GNP method in case of using pronoun. Now I will tell you some important and fruitful technique how to use in case of answering, especially in case of passage pronoun reference related questions. প্রিয় শিক্ষার্থী, যখন তোমরা একটা প্যাসেজ সলভ করতে যাবে, বিশেষ করে প্রোনাউন রেফারেন্স কোশ্চেন নিয়ে, তখন যে জিনিসগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, অর্থাৎ যে বিষয়গুলো তোমরা একটু খেয়াল করবে, সে বিষয়গুলো এখন আমি তোমাদের বলবো। এবং দেখো, এগুলো নিয়ে আমি যে এক্সাম্পলগুলো দেখব, তোমরা যদি সেগুলো বোর্ড কোশ্চেন্সগুলোকে অ্যাপ্লাই করো বা দেখো, তাহলে তোমরা কিন্তু খুব সহজেই সলভ করতে পারবে। আমি আজকের এই অর্থাৎ দেখো, ফার্স্ট হচ্ছে তোমাদের যে বিষয়টি খেয়াল করতে হবে, হোয়েন এভার ইউ আর গোয়িং টু সলভ অর রাইট ডাউন আনসার অফ দ্য প্যাসেজে যখন তোমরা সলভ করতে যাবে, তখন ফার্স্ট যে বিষয়টি তোমরা খেয়াল রাখবে যে সেখানে নাম্বার জনিত ব্যবহার যেটা করা হয় সেটি ঠিক আছে কিনা, অর্থাৎ সিঙ্গুলার নাম্বার, সিঙ্গুলার অর প্লুরাল, এই বিষয়টি তোমরা একটু খেয়াল করবে যে সেটি ব্যবহার করা ঠিক আছে কিনা। যেমন এরকম তোমরা যদি একটা বোর্ড কোশ্চেন্স দেখো, তাহলে একটা সেন্টেন্স আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো এক্সাম্পল, লুক অ্যাট দ্য বোর্ড। উইমেন are nowadays as important as men in society. She constitute nearly half of our population. Please look at the example. If you look at the example and try to understand what I'm trying to make you clear, especially দেখো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে আমরা প্রনাউন পাচ্ছি কি she. In the second sentence the pronoun she is used in this sentence, but what's the reference of she? she এর রেফারেন্স কোনটি একটু খেয়াল করে দেখো তো। তাহলে she এর রেফারেন্স women। এটি আসলে একটি বোর্ড কোশ্চেন্স। এই বোর্ড কোশ্চেন্স থেকে আমি এনে তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কী ধরনের ভুল সেখানে থাকতে পারে। তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো, উইমেন ইজ দ্য ওয়ার্ড উইমেন প্লুরাল, সো দ্য প্রোনাউন মাস্ট বি প্লুরাল, বিকজ already I have told you the GNP method
তোমাদেরকে জিএনপি মেথডটা আমি কিন্তু বলে দিয়েছি। তাহলে কি, ইফ দ্য নাউন ইজ সিঙ্গুলার দেন দ্য প্রোনাউন মাস্ট বি সিঙ্গুলার, ইফ দ্য নাউন ইজ প্লুরাল দেন দ্য প্রোনাউন মাস্ট বি প্লুরাল। সুতরাং উইমেন প্লুরাল, দ্যাটস হোয়াই দ্য আনসার উইল বি দে। ইজ ইট ক্লিয়ার ডিয়ার লার্নার্স? আশা করি বিষয়টি তোমাদের কাছে একেবারে ক্লিয়ার হয়ে। হোয়েনিভার ইউ আর গোয়িং টু সলভ প্যাসেজ, তাহলে সেকেন্ডলি তোমাদের যে বিষয়টি খেয়াল করতে হবে সেটি হচ্ছে যে জেন্ডার জনিত কোনো ভুল আছে কি না। ইউ নো দ্যাট ইফ দ্য নাউন ইজ ফিমেল দেন অ্যান্ড সিঙ্গুলার দেন দ্য প্রোনাউন মাস্ট বি শি, অর ইফ দ্য নাউন ইজ মেল অ্যান্ড সিঙ্গুলার দেন দ্য প্রোনাউন মাস্ট বি হি। এরকম যদি কখনো ভুল থাকে অর্থাৎ তোমরা পেয়ে থাকো, তাহলে সেখানে এই জিনিসটি মেনটেন করা না হলে অফকোর্স তোমাদেরকে সেটি মেনটেন করে কারেক্ট করে দিতে হবে। দেখো, ইট উইল বি সো ইজি অ্যান্ড ক্লিয়ার টু ইউ ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস এক্সাম্পল। Salam reads in class 5, whereas her sister Salma reads in class 3. Please look at the example. Here the pronoun her, এই যে এই সেন্টেন্সটিতে হার ব্যবহার করা হয়েছে, আসলে এর রেফারেন্স কি? অফকোর্স আনডাউটেডলি সালাম। তাহলে সালামের জন্য তোমরা জানো সালাম ইজ মেল পারসন, সো দ্য প্রোনাউন মাস্ট বি হি, অ্যান্ড হি হিয়ার হার ইজ পজিটিভ ফর্ম, সো দ্য পজিটিভ ফর্ম অফ হিজ, দ্য আনসার উইল বি হিজ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এরপরে থার্ড নাম্বারে যেটি তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে, স্পেশালি বিশেষ করে রিলেটিভ প্রোনাউন। যদি কখনো তোমরা প্যাসেজের মধ্যে রিলেটিভ প্রোনাউন পেয়ে থাকো, তাহলে তোমরা যে জিনিসটি খেয়াল করবে সেটি হচ্ছে যে রিলেটিভ প্রোনাউন, অ্যাকচুয়ালি রিলেটিভ প্রোনাউন ইজ ইউজড অ্যাকর্ডিং টু জিএনপি। যদি পার্সন হয়ে থাকে তাহলে তোমরা জানো পার্সনের জন্য কী ব্যবহার হয়ে থাকে, পার্সন এবং সাবজেক্ট মোটে হু। আর পার্সন কিংবা থিঙ্ক, অ্যানিমেল, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন্স কী ব্যবহার করে থাকি, থিংস উইচ। তাহলে এই বিষয়টি একটু খেয়াল করে দেখো, আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। There lived a rich man in a village there lived man in a village which had a great attraction to English. Look at the example. The relative pronoun which, এখানে যে হুইচটি ব্যবহার করা হলো বেসিক্যালি এর অ্যান্টিসিডেন্ট কি? অফকোর্স ইট মাস্ট বি আনডাউটেডলি আ রিচ ম্যান। সো তোমরা জানো রিচ ম্যান পার্সন, সো পার্সনের জন্য কোন রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করা হয়ে থাকে, হু ব্যবহার করা থাকে। তাহলে এখানে প্রোনাউনটি কি করা হয়েছে, ভুল প্রোনাউন ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে কি, হোয়াট উইল বি দ্য আনসার? দ্য আনসার উইল বি হু। Dear learners, I hope it's clear to you. So next example, look at the next example. Teaching is a profession who is full of challenge. Please look at the example. The relative pronoun is who. তাহলে দেখো হু এর রেফারেন্সটি কি, টিচিং। তাহলে টিচিংয়ের জন্য কি আমরা হু ব্যবহার করতে পারবো? অফকোর্স নট। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য আনসার? দ্য আনসার উইল বি হুইচ। So dear students, in this way of course you will solve the passage, especially in case of
pronoun reference. দেন আরেকটি আমি এক্সাম্পল দেবো। দেখো রিলেটিভ প্রোনাউন সংক্রান্ত এগুলো হচ্ছে আমি যে সেন্টেন্সগুলো এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন বোর্ড কোশ্চেন্স। তোমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখো বোর্ড কোশ্চেন্সগুলো, তাহলে দেখবে আমার প্রত্যেকটা উদাহরণ অর্থাৎ এক্সাম্পলগুলো আমি সেই বোর্ড কোশ্চেন্স থেকে নিয়ে এসে তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এবারে দেখো রিলেটিভ প্রোনাউন সংক্রান্ত আমি আরেকটি এক্সাম্পল দিচ্ছি, সেটি হচ্ছে কি অটিজম is a physical. Autism is a physical disorder of the brain who is a lifelong developmental disorder, disability. Please look at the example here. Who, the pronoun who is used in this sentence, but it's not correct because the antecedent of who is autism. So the answer will be which? The answer will be which. So dear students, in the passage, if you get the word it, it's, this type of words are, if you get these words in a passage, of course you have to change. Look at the example. Traveling is a part of education. This means going from place to place. Dear students, if you look at this example, here you will see this is used in the second sentence, but you know that the reference is traveling. So if you get this in the passage, of course you will change, you will use the pronoun instead of this. So here traveling, what will be the pronoun instead of traveling? It. So answer will be it. Dear students, দেখো তোমরা একেবারে প্রোনাউন, যদি এটি একটি নিউ কনসেপ্ট তোমাদের কাছে, আমি মনে করি এগুলো যদি তোমরা একটু খেয়াল করে প্যাসেজ সলভ করো, তাহলে কিন্তু তোমরা খুব সহজেই সলভ করতে পারবে এবং সাকসেসফুলি তোমরা করতে পারবে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটা ব্যবহারে তোমাদের কিন্তু সঠিকভাবে কারেক্টলি ইউ উইল ইউজ প্রোনাউন এবং ইউ ক্যান ইজিলি 5 মার্কস আউট অফ 5, অর্থাৎ 5-এ তোমরা 5 খুব সহজেই পেয়ে যাবে। দেখো একটি সেন্টেন্স আছে, once a cook roasted a duck for its master. একটু খেয়াল করে দেখো তো, ইন দিস সেন্টেন্সে কি আছে? ইটস, প্রোনাউন ইটস। ইউ নো দ্যাট ইফ ইউ গেট ইটস ইন দ্য প্যাসেজ, অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ। তাহলে ইটস এখানে দেখো এর অ্যান্টিসিডেন্ট হিসেবে কিন্তু আমরা কুক পাচ্ছি। কুক মানে কি? একজন তো বাবুর্চি, সে হতে পারে মেল কিংবা ফিমেল, কিন্তু পার্সন। দ্যাটস ওয়াই এখানে আমরা যদি এটাকে মেল ধরে নিই, তাহলে অফকোর্স দ্য আনসার উইল বি হিজ, অর ফিমেল ধরে নিলে দ্য আনসার উইল বি হার।
সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এভাবেই যখন তোমরা প্যাসেজ সলভ করবে তোমরা এই বিষয়গুলোর প্রতি একেবারে খেয়াল রাখবে। এরপরে দেখো আমি লাস্ট আরেকটি বলে দিচ্ছি, যদি প্রথম সেন্টেন্সের অবজেক্ট সেকেন্ড সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয়ে থাকে তাহলে অফকোর্স ইন দিস কেস দ্য নাউন মাস্ট বি ইউজড। You cannot use pronoun. Look at the example. Do you know the importance of trees? Do you know the importance of trees? They are our best friends. একটু খেয়াল করে দেখো তো, এখানকার অবজেক্ট ইম্পর্টেন্স অফ ট্রিজ, গাছের গুরুত্ব কি তোমরা জানো? আর দি সেকেন্ড সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে তারা হচ্ছে আমাদের বন্ধু, বেস্ট ফ্রেন্ডস। তাহলে এইখানে দেখো এটি কখনো দে বা প্রোনাউন ব্যবহার করা যাবে না। তাহলে আমাদেরকে কি ইউজ করতে হবে? দ্য আনসার উইল বি ট্রিজ। ট্রিজ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ অ্যান্ড বিলিভ দ্যাট today's class is very easy for you, for your better understanding. So whenever you are going to solve the passage in case of using pronoun reference questions, of course you will bear this type of techniques in your mind. If you follow my today's GNP method as well as some basic important technique and apply this technique in passage, then you will be. So dear students, after doing this video class you won't have any problems regarding this topic. Of course you will practice more and more at home, because practice makes a man perfect. Be safe, stay at home, keep yourself aloof from drug addiction. Thank you so much. Bye bye.